Nishihadite wega thamu wa jani mwabiririo wa kiumia Jumatatu ya mwanyana gehoka kiumia giaku kirari kiega murori wa Kameme TV na nini doka gumenyithio ria fururi oikaire gukinyiria ithariri gumenyithia mwana shegi ishera ria Prime Minister wa Kenya-Malaysia guku Kenya gatagati ka magi maria marathie na mbere na maria andiki aitwa mohoro marathie na mbere na gukuhaririria otamutugo nijitagwo mwaura wa ndungana tuna nyabra wa mushatini wa metha na njira ya shiko na tukoberia na ripoti yo dakuhutiria. Prime Minister wa Malaysia Anwar Ibrahim ni asherete fururi-ini shera-ini ria kumatia ndugu na Kenya na Malaysia ikiro-ini cia utonga wa nenda-ini githomo wakiwa nyumba ona wonjoria sekta-ini itiganite. Anwar aramukirirwo ni President Ruto na gitio kia kibiraro hari hamwe na mishiga 21 na ni biraro cia mai-ini Kenya na viare kionereria kia uria mafururi maya makoretwo maremeire diplomasia yamo. Ishera-ini riri Prime Minister wa Malaysia ni augite Kenya no iguthie na mbere na kunyitanira na fururi ucio. Is very passionate about poverty alleviation, about housing for the poor, for the masses. And when I learned this ambitious program, over 150,000 units of housing, affordable housing and housing for the poor, I mean, this exemplifies the spirit of a remarkable leadership, not only striving for power, but to make sure that the power is utilized fully into the spirit of the Kenyatta struggle to champion and assist your people. What is, to me, appealing, Mr. President, is your determination to push the agenda to develop this country, to ensure that Kenya becomes a great nation. And I, as a sincere friend, truly believe that you have the resolve, the tenacity, and the conviction to make it work. As I told you, Mr. Prime Minister, I have been to your great country 3 times on private visit because I have read a lot about Malaysia, and it was something that inspired me to even think about many of the things that today we are doing in Kenya, including your housing plan. As our cooperation expands across key areas, including trade and investment, manufacturing, digital innovation, education, technical capacity building, and engagements on multilateral platforms. These areas not only hold immense promise for elevating our partnership, Your Excellency, but also align closely with Kenya's new roadmap for accelerated transformation into a first world economy. Nareke gumenyithie ciĩgiĩ ithurano nini kũrĩa Embu. Senator wa Embu Alexander Mudige nĩorĩtie aikari a Mbeere North methemane na atongoria arĩa maracũgĩra ngũĩ mbere na thutha wa gĩthurano kĩnini kĩrĩa gĩgatabanio mũthĩ wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ. Akĩaria na andĩki a mohoro, Mudige nĩorĩtie mũingĩ ũthingate thayũ kuona ona thutha wa gĩthurano ũrũmwe na ũnyitanĩri wao nĩ ũrabatarania na mĩario yake yũkĩte rĩrĩ ũmũthĩ arĩguo mũthenya wa mũthia wa kambĩini cia ithurano ici nini. Hakuna mambo ya vyama, ni mambo ya candidate yule ataweza kufanya kazi kwa kipindi ya miaka 2. Na kwa sababu Mbeere North iko wakati kulikuwa by election mkatusaidia tukapata vitu mingi, mimi naomba muweze kujitokeza siku ile
ya Alhamisi tarehe 27 muweze kuchaguana, muweze kupata mjumbe ambaye atalete maendeleo. Na agenda yetu nikiwa senator wa Embu County ile nafanya niwe kwa mlengo wa serikali. Kuna kazi ambaye haijamalizika ambaye serikali imeahidi sisi, mambo ya stima katika mashinani na mambo ya parapara katika mashinani, na pia mambo ya pesa ambaye ni ambassador ya CDF ambaye mwananchi aweze kupata sile pesa, na pia mambo ya afya na vitu zingine. Ningeomba wale watashindwa wakumbali matokeo, kwa sababu wameanza kusema kuna rigging, mambo mingi tunasikia sasa wanasema watakuja na shopa. Ni kushtua sisi, msijali watu wa Mbeere South, watu 55,000 mjitokeshe muweze kuchagua leo wa Muthende. Jambo ambalo tungependa kuwahimiza Wakenya wenzangu na especially wakaaji wa Mbeere North. Yule mtu ambaye amekuja hapa kwenyu alikuwa impeached kama deputy president wa Kenya. Na amekuja hapa kwenyu na uongo mwingi sana. Na jambo ambalo ni la ukweli ni ya kwamba MP wake ako kwa serikali ndani. Senator wake ako kwa serikali ndani. Women rep wake ako kwa serikali ndani. MCA wa kijiji yake ako kwa serikali ndani. Sana kuja kudanganya watu hapa Mbeere watoke kwa serikali waende opposition. Ningependa kuhimiza watu wa hapa Mbeere tuchague leo wa Muthende, endelee kufanya ile kazi ambayo Waziri Roko alikuwa ameanza pale awali, na endelesha hiyo kazi ambayo serikali inafanya hapa Mbeere North ya kuweka lami, kuweka maji na kupatia watoto wetu basari. Kuni kaunti ya Embu gicigo bunge kia Mbeere North itemini ria kugacirithia utheru na makiria tauni-ini kuria gukoragwo muhotekano wa andu. Riu thirikari ya kaunti ya Nairobi ni kanire ngirimiti ya uiguano na kambuni ya Hapik iria tigagirira cioro ciothe cia muingi matura-ini macio ni thingatite ikiro ciothe cia utheru wothe Nairobi. Ngirimiti iyo hikaniriirwo guku bururi wa Kenya ukinyitanira na thi yothe gukungwira muthi wa cioro kuri gongona ria mwaka uyu ritafaneirio kiharo-ini kia DCC mwena wa Dagoretti. Guku thi yothe gikungwira muthi wa cioro niguo World Toilet Day. Bururi wa Kenya ona guo ndutigitwo na thutha, mambura ma muthi uyu magitafanĩrio mwena wa Dagoretti guku Nairobi. Thirikari ya Nairobi igikanĩrĩra ngirimiti na kambuni ya Hapik iria gutigirira cioro cia muingi icagi-ini cia Nairobi ni cia thingata utheru. On this World Toilet Day, may we choose to see sanitation as a core part of Nairobi's development story, not an afterthought, not a checkbox, but a foundation. Kinyarira rigathiririo na njira nene kuona kaunti ya Nairobi ni mweri na icagi iria muingi uhuthagira cioro cia hamwe. No one partner can achieve proper sanitation for the country by themselves. That is why partnerships are always important. Number one in caring for the people is the government. So we always work with the county government, whichever county we are in. Today we are in Nairobi County and we are actually in Dagoretti sub-county. So we have partnered with them so that we are able to facilitate the commissioning of new toilets in this area that will be able to serve the public. Ona aikari a Nyarienda kaunti-ini ya Kisumu ona matitigitwo na thutha kuona ona ni magunikite na cioro cia kiriu cia muingi cia eco toilet. Ideally, these are shared toilets. So in a place like this, we are actually very near a market. We are also near schools. We are near multiple shops, and as you well know, in informal settlements, there is no access to toilets. So people are able to now access clean toilets in their places of work, which is basically a human right for everyone. Maya mothe makinyanĩire o rĩrĩ riboti ya rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ nĩruo World Health Organization yonanĩtie atĩ makĩria ma andũ bilioni 3.4 marĩ ũgwati-inĩ kumana na maĩ ma gĩko na wagi wa cioro. Safe toilets reduces diseases, keeps girls in school, strengthen healthcare delivery, improve safety, and restores dignity. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njau ya Kĩnuthia. Nĩ ngatho Njau ya Kĩnuthia. Ikundi itiganĩte irirũmbũyanagia na maũndũ makoniĩ ũcenjia wa rĩera kuma bũrũri wa Kenya, Uganda, Tanzania, Zimbabwe na Afrika ya mũhuro nĩcicemanĩtie gũkũ bũrũri-inĩ gũkũmũrĩka maũndũ ngũrani marĩa mararĩrĩrio thĩinĩ wa kĩgomano kĩa 30 kĩa ũcenjia wa rĩera bũrũri-inĩ wa Brazil.
ameba ikundi ici nimataririe kwaga kwiganira na maundu ngurani maria mararirio kigomano-ini kiu Brazil makiuga gutiri kiguni mararehera murimi munini kuringana na ikundi ici gutiri matua ma bata marakinyanirio kigomano-ini giki kwa ihinda ria miaka 8 mihituku. Wakija nyuma yako kanyaga 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 na sote tuko tayari. Viva KPL, viva! We need to identify the real issues which is happening in our countries. Why is it that is it taken in Brazil? Where are the voices of the real grassroots people? Why can it be integrated into grassroots movements, into grassroots homes, into grassroots country, so that we can come with the real solution that really affects us? COP30, who gave the recommendation, and yet we are the people. We need the solution to come from the real people, and we need to create awareness so that the people can know that these counter-COPs are happening each and every year, and they need to be aware of it so that we can set our recommendation, and they open a website where we can reach and document our recommendation. We believe that the proceedings that are happening in Belém in Brazil are not going to yield the real solutions. Because since 10th, when the COP30 began, we have still seen a lot of stalemate on the key topics that were being discussed there. So despite the fact that the topics that are being discussed in COP30 are not for peasants and for farmers, still in their own agenda they have failed to agree. And that confirms that the space is a false solution. We are concerned that from COP26 to COP27 up to now COP30, the discussions have been the same about financing, about just transition, about coming up with false solutions like carbon credits. But those solutions have not brought any real impact on the ground. So today we are here for the next 3 days to be able to come up with the real solutions that farmers need, that peasants need to be able to attain climate justice. Aikari itura ria Njiro guku Nairobi ni marutite mukano wa kiumia kimwe kuri kabuni ya utabia wa thitima Kenya Power kumacokeria thitima kwaga uguo matabanie mururungano utari woneka. Aikari aya maugite makoretwo ndumaini kwa ihinda ria mieri 3 makiuga igeria riao ria gukinyira kabuni ino niririgite ihiga na matariria ati kuongereka kwa iganda mwena uyu ni umwe wa maundu maria maracungiriria guthuka gwa transformer makienda thina uyu utangikirwo uria kungihoteka ona ihenya. Mahinda maria tuikarite haha ni makiria ma miaka 30 na miaka iyo 30 tutire tuona thina wa thitima tucokete kuona thina wa thitima warutithania miaka 30 urute mieri 6 tukoretwo tutari thitima na thitima ino twagite ni undu wa carelessness ya andu a power. Andu a power maraeka illegal connection na makaga gwikira thitima uria agiriire. Koguo tithe twina ruo ruingi ni guikara kwina andu mari na dawa fridge iria magirwo gutumira na icio dawa ciothe ni ithukite na dawa icio ikoretwo ikigurwo kuma 2,000 1,000 ciana iria cia imwe citinda igitengerio thibitari ha ninge gukagia na kiundu kingi kia imwana utheca andu kahiu ikora igikirita makunia aria angi ni atumia kuripo ithaa ria thira ciana taguo cia cukuru. Koguo twina thina munene muno na Kenya Power yarega gwiciria horo witu ithu ni tugwiciria horo wao tondu umuthi ni tugite enough is enough tondu tuturaga twaragia tuthiete kwe munene wa Power rwai agatwira ngojea Friday Tuesday ginya riu makinya handu matunogia twatua riu ngoro ni kuruthuri guthuke na nikio tumeriete nigetha tumere ati okoro matigutwikira thitima na thiko icio 3 tugucoka maandamano maya na macio matigokorwo me manini tukwandamana makorwo me manene muno.
Ikorare na ndugamano itura-ini ria Jamhuri guku Nairobi aikari makienda ibanda iria ciakitwo itura-ini riri cieherio kuringana na aikari a ibanda ici ikoretwo igicagira ciiko cia uhaguku wa ugitiri undu umwe na gucungiriria wagi wa mai kuona nyingi ciacio ciakitwo iguru wa miberethi ya gute mai ma giko miberethi iria maheaga mai ma kuhuthira. Aikari aya oho no matetete makiuga ibanda ici ikoretwo ikihuthika wendi-ini wa dawa cia kurebia na makauga makoretwo makihura riboti kuri wathani wa matura no gutire ikinya o riothe ritacukagio. Wega tutari na maundu maingi na mathina maingi no kuma riria twagire na MCA mweru ona kegeragia gwika maundu make areka agithukagia aroka aramba arathukia security ya gwitu haria gate-ini araka nyumba arakomborithia andu ona tutoi na handu hau ni turekuira niho ciana citu irathukira tondu indo iria irendio hau tutiramenya na matihingaga mahingaga thaa kenda cia utuku na hau niho murango wa kuingira na guku gwitu koguo no twende atiriri kanju tondu niyo yene barabara ici haria hena ga space kana gukunja haria mai mao magereire ri matwehererie iyo icio cingati-ini citu na nitugeretie guthie nginya gwa kanju na no arageria kuhurana na ithuĩ tungimuria na gitio twehererie kioski icio ci hau bara-ini nigetha ithuĩ tugie na amani iria turari nayo tondu ona kiuma kuri oroima ugiuka nduramenya ugukora hau murango-ini tondu mundu aretua ni kwendia arendia barabara naho hau ukiingira uguo andu maturaga manyitanite ngari nyitanite tondu wa iyo skiria ci hau barabara-ini na no kuongererwo iongererwo ndagituti uria twamutiire atutigire ari munu gututhondekera makiria ri atutigire uria twakire na no tukuiganira kinya hindi wengi tondu MCA witu ni wagirwo ni gukorwo akihanga mihango eno na niwe wikuo thiini niwe uraruta mawira maya na ndarahitha ni aroiga kioski ni ciake aragitwikirira kioski gwitu niki ndathia gekire kungi noguo ni gwithie turehoya. Na riri sekta ya ukuria na uigithia thiete na mbere na gukura kuri na wongerereku wa namba ya andu aria marenda wikara mukinyaniru na mwagiriru gicigo-ini ubunge kia Ruiru ni kumwe gwa kuria muingi uraka na njira nene idini riri itura ria Tatu City rigituika mucie kuri makiria ma andu 6,000 namba iria irikanite ya guthie na mbere na kuongerereka makiaria hindi ya kuruguria tafarira ya Porini Point itura-ini riu. Ataramu wigithiini maugite a Kenya ingi marenda nyumba ciakitwo na njira cia kiriu na kundu kwina riera riega na ugitiri. That has officially launched. Mbeere Point, no longer just a dream, it is officially a reality. The vision behind Mbeere Point is actually to create a project that is contemporary. It also has the modern silhouette that is also in harmony with the overall landscape of Tatu City. In terms of the interiors, we worked a lot on functionality, so it's also a flexible design, so it's more of an elegant and also a practical design that is surrounded by greenery all over. Mbeere Point, since it's surrounded by greenery, we align with the overall standards when it comes to green building and design. So there will be stormwater harvesting. We're using renewable materials when it comes to the finishing, when it comes also to the solar. So Tatu City, as you know, we're also working a lot on solar across the city. So even in Mbeere, we're very sensitive to this. Mbeere Point is situated with a view just across from the Tatu Wildlife Sanctuary, which is the only wildlife sanctuary, urban wildlife sanctuary anywhere in the world. This is not a zoo. This is a completely natural area for animals to thrive and to rehabilitate. And it's right in the center of Tatu City, and it's right within the view of Mbeere Point. So we've created an unbeatable, unparalleled interaction with nature at Mbeere Point, where in the morning when you wake up, you're not going to hear horns, you're going to hear birds. You might hear the animals in the wildlife sanctuary. This is something
that isn't available anywhere else in the world, and it's available here at a very, very good price as we kick off sales. Nayo thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩiranĩire gũthiĩ na mbere na gũthondeka mĩtaratara ya kũhũra njeki arĩmi a ng'ombe cia iria itanya inene harĩ kwambatĩria thogora wa iria. Gavana wa Nyandarua akĩaria Badilisha anyirie arĩmi gwĩtĩkĩra kũhũthĩra na kũhĩmbĩria ũthundũri wa kĩrĩu nĩguo kũhũthia ũrĩmi wao nĩgetha mahote kũgĩa umithio mũnene ta ũrĩa Francis Mwangi wa Wawĩra araithĩrania. Monanio ma ũrĩmi kĩa thoko igĩrĩ mwena wa Olkalau, thirikari ya kaunti nĩĩtũgĩrĩtie arĩmi nĩ ũndũ wa kwĩyumĩria kwa wĩingĩ nĩgetha mathome maũndũ ngũrani marĩa makũmateithia kũgacĩrithia ũrĩmi na kũhũrana na moritũ ngũrani. Gavana akĩaria Badilisha atarĩirie wĩhotori na mĩtaratara ĩrĩa thirikari ya kaunti yarĩire nĩguo kũhũra njeki arĩmi. Wakati wa chunga ng'ombe kukula nyasi ya aina hii, ati unafungia unaweka pale, alafu jioni unakuja kukamua. Hapo tunapoteza wakati. Wakati huu ni lazima uhakikishe ng'ombe yako inapewa kitu extra, sio kulisha tu kama zile ng'ombe za mandugu zetu wale wako wanatoka kule pastoral region. Huko unajua wanatuza ng'ombe za nyama, lakini hapa ni ng'ombe ya maziwa. Arĩmi mahinyĩrĩirie gwĩtĩkĩra kũingĩra ikundi-inĩ cia ũrĩmi nĩguo magĩe na hinya hĩndĩ ĩrĩa marendia iria hamwe na kũhũthĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu ya gũthondeka irio cia mahiũ. Mumeona mashini iko hapa? Kwa dakika seconds ina convert napier grass, inaifanya kuwa fodder ambayo inaweza kaa 2 years na wewe hauna shughuli nyingine. Kwa hivyo katika mpango yetu ya kupromote dairy activity hapa Nyandarua, niliambia cooperatives zetu zote waweze kuungana na kuregister union moja ambayo itakuwa inaunganisha cooperatives zote zetu za maziwa. David Kanyoni mũikarĩri gĩtĩ wa ndĩri ya Olkalau atarĩirie na kuga thĩna mũnene ũrĩa ũgũmĩire arĩmi nĩ wagi wa irio kũrĩa orĩtie thirikari ya kaunti gũteithia ndĩri itiganĩte kũgũra macini cia kĩrĩu cia gũthondeka irio. We harĩa hagĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ to address issues cia farmers ya itũ makĩria oro wĩgiĩ irio cia ng'ombe. Hau nĩho thĩna ũkomete. Na karia gaitũ no kongerereke tũngĩonia arĩmi aya ũrĩa mekũrĩma kĩrĩmo kĩega na mahande irio njega, irio icio ingĩhota gũteithia ng'ombe. Nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twarigĩrĩria harĩa macini-inĩ ĩrĩa, na nĩ njũĩ tondũ waziri tũkoretwo na kuma ira, nĩ njũĩ nĩ egũkwĩra ũrĩa tũbangĩte na ũrĩa tũreciria nĩguo tuone arĩmi aitũ mangĩteithĩka atĩa. Arĩmi nĩ makenereire monanio maya. Ndona ona no ikare gũkĩra ĩrĩa tũmbĩkaga tĩri-inĩ tondũ tũmbĩka tĩri-inĩ rĩ rĩngĩ nĩ gucagia rĩera ĩkabutha. Nona rĩu hau hena rosi na nĩ ũkũrutĩte mbeca. Koguo ndona nĩ mũtambo mwega ũngĩteithia mũrĩmi na njĩra ya gũthĩa na macini ĩno na kũpaki mũrapaki. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Na riboti ĩyo ya kũrũmbũiya mũrĩmi kuma kaunti ya Nyandarua nĩyo tũgũtiriha nayo gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro gĩtaũ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u na tuma nyambura wa mũcaũ memerekia-inĩ na njĩra ya ciĩko gĩa na kiumia kĩega na ũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Umako niki wagu ni gukora ukinyite guku thaa 4 kaithiaga ndangari ike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mood cia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene oh ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma
Ni ati ongika. Tumie kanua kau ka gutuire mata. Kau kire kujirithia. Igua. Riu no wambia gwikoa. Na mucerana kora we naguo we. Niki wona nie ndeka. Ona batira ukora wikirite marinda we. We. Ungirwo ndungigua. Ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa. Urenda ndakarebe Na ndirege. Tundu arakara wikaga atia? Ona ndui. Ni ugo ucio mukoragwo naguo ndiendaga. Ni ati ungi utangika we. Ru ake ndaguteithie naki. Ni ndioe. No menya kiri ugucagia tha ici ni kiraguthukira. We serious? Niki kiraguthekia. That's nice. Kawage cheza. No wageria. Hii we moru. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre